హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను మీకు ఇంకొక వీడియోతో వచ్చిన ఇది ఎల్జీ వాషింగ్ మిషన్. ఇది ఒక మోడల్. ఇంతకుముందు మనం ఒక మోడల్ చేసాము వాషింగ్ మిషన్. ఇది ఒక మోడల్. ఇది టర్బో డ్రమ్ 16 kg. ఇంతకుముందు మనం చేసినవి అయితే 13 kgs ఒకటి, 15 kgs ఒకటి. ఇది ఒక మోడల్. ఇది ప్రాబ్లం వచ్చేసి స్పిన్ అనేది రన్ అవ్వట్లేదు. సో ఇప్పుడు నేను పవర్ ఆన్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. పవర్ బటన్ ప్రెస్ చేశాను. ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా, స్పిన్ అనేది ప్రెస్ చేశాను. మీరు చూడొచ్చు, మనకి ఫస్ట్ డ్రైన్ వాటర్ అనేది రన్ అవుతుంది. మీరు చూడొచ్చు, లోపల పల్సేటర్ అనేది మాత్రమే తిరుగుతుంది. స్పిన్ అనేది మనకి లోపల ఉన్నది ఇన్నర్ టబ్ అనేది తిరగట్లేదు. ఓకే, చూసారు కదా. ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఏ విధంగా చేయాలో చూపిస్తాను మీకు. పవర్ ఆఫ్ చేశాను, ప్లగ్ తీసేసాను. చూసారు కదా, నేను ఆల్రెడీ బ్యాక్ కవర్ అనేది ఇప్పుడు ఓపెన్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీన్ని చూపిస్తాను మీకు. దీనికి స్క్రాచెస్ అవి పడకుండా క్లాత్ అనేది వేస్తున్నాను మిషన్కి. కదా, మనకి ఇక్కడ ఉన్న మోటార్ అనేది రన్ అవ్వకపోతే కనుక ఇది స్పిన్ అనేది తిరగదు. అంతేకాదు, ఇంకొకటి మనకి ఇక్కడ గేర్ బాక్స్ అనేది కంప్లైంట్ ఉన్నా కూడా ఒకసారి స్పిన్ అనేది రన్ అవ్వదు. చూసారు కదా, ఇది మోటారు పాతది. ఇది కొత్త మోటారు. చూసారు కదా,
చూసారు కదా మనం తీసిన జాకు సేమ్ ఎలా పెట్టేసామో సేమ్. ఇప్పుడు మనం చెక్ చేద్దాం దీన్ని. ఇప్పుడు మీకు ఆన్ చేశాను కదా, ఇప్పుడు మనకి డ్రైన్ మోటార్ అనేది ఆన్ అయింది. తర్వాత ప్రాసెస్ మనకి స్పిన్ అనేది రన్ అవ్వాలి. మీరు చూడొచ్చు ఇప్పుడు స్పిన్ ఏ విధంగా రన్ అవుతుందో. మనకి ఇంతకుముందు అయితే పల్సేటర్ మాత్రమే రన్ అయ్యింది. మీరు చూడొచ్చు స్పిన్ అనేది ఏ విధంగా రన్ అవుతుంది. చూసారు కదా, చాలా సింపుల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్.